ഇവിടെ human beings say 35 degrees centigrade or 30 degrees centigrade, the fire at 900 degrees centigrade. So two bodies at different temperatures, and the intervening medium, it is the air, it's at 5 degrees centigrade. Okay. Now, the theoretical foundation, actually radiation is a phenomena, and the foundation, the theoretical foundation of the radiation, it was established by 1864 by Maxwell, that is Clerk Maxwell. He proposed that this mode of energy transfer takes place in terms of electromagnetic waves. Electromagnetic waves ആയിട്ടാണ് ഇത് propagate ചെയ്യുന്നത്. So this energy, it is transmitted from the source, that is say from a hot body to another body in the form of electromagnetic waves. ഒരു വേവ് പോലെയാണ് ഇത് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്തത്. The idea was put forward by Clerk Maxwell. So Maxwell ആണ് ആദ്യം ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രപ്പോസൽ വെക്കുന്നത്. So he postulated that accelerated charges or changing electric currents can give rise to electric and magnetic fields. That is electromagnetic waves. Electromagnetic fields, electric and magnetic fields, they move in a mutually perpendicular direction in a waveform. For simplicity, I put in a waveform representation. So here the energy, it is transmitted in the form of waves. Okay, so that was his theory, and the demonstration by experimentation was done by Heinrich Hertz, and he showed that these electromagnetic waves can transport energy just like other waves, and all electromagnetic waves travel at the speed of light in vacuum, which is say 3 into 10 raised to 8 meter per second. ഹെഡ്സ് ഈ ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് തിയറിനെ കുറച്ചുകൂടെ ഒന്ന് ഇലാബറേറ്റ് ചെയ്തു in such a way that this electromagnetic waves moves in vacuum. വാക്വത്തിൽ മൂവ് ചെയ്യുന്നു with a velocity is equal to 2.9979 into 10 raised to 8 meter per second. അപ്പം ഇതിൻ്റെ ഒരു ഹിസ്റ്ററി, റേഡിയേഷൻ ഹിസ്റ്ററി പറയാണ്. Actually, the Maxwell, he proposed that the radiation, it is just like electromagnetic waves, and Hertz proved that this electromagnetic waves travel in vacuum at a velocity that is equal to the speed of sound, that is 3 into 10 raised to 8 meter per second. Okay. Then he also proposed an equation, that is lambda wavelength. Nu is a frequency. The relation between lambda, so any wave, it is associated with a frequency and wavelength. Frequency and wavelength. Then he put forward a relation, that is wavelength is equal to c by lambda, where c is the propagation of the wave in that medium. C, it is the propagation, that the speed of propagation of the wave in the medium. ഏത് സ്പീഡിലാണ് ഇത് മൂവ് ചെയ്യുന്നത്? Okay. Then C and C0, actually this is C0. Actually in vacuum, the C0 is equal to approximately 3 into 10 raised to 8 meter per second. Here what is mentioned, it is C only. Then C and C0 can be related by this relation. So C is the speed of wave in any medium, and C0, it is the speed in vacuum by n. N is the refractive index. C, it is the speed of propagation of the wave, that is electromagnetic wave, and C0, it is the speed of propagation of the wave in vacuum divided by n. N is the index of refraction.
And this index of refraction is unity for air and most of the gases. It is 1.5 for glass, 1.33 for water. Like that, it varies. Okay, so in any electromagnetic wave or in any wave, lambda and frequency are related by this relation. Lambda is equal to c by nu. Nu is the frequency. Okay, so this was a postulate by the Maxwell and Hertz. So Maxwell's പറയുന്നു, so this radiation, it travels through the medium as electromagnetic waves. In the പിന്നീട് in 1900, the Max Planck, he said that actually this wave is associated with some energy. So the energy possessed by the electromagnetic wave is equal to h nu, where h is the Planck's constant, x is the Planck's constant, then nu is again c by lambda. We have seen that lambda is equal to c by nu earlier, or instead of nu we can substitute nu is equal to c by lambda. So this is equal to hc by lambda. So it was based on the proposition by Max Planck, and he proposed that this energy not only travel in the form of waves, it also carries some energy in the form of quanta. So the energy, it is transported from one body to another body in the form of quanta of energy. Quanta of energy, that is specific amount of energy, quanta, or called photons. So photons of energy has been transported from one body to the other body. That is Max Planck's quantum theory. അപ്പം നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് മാക്സ്വെൽസ് തിയറിയാണ്. മാക്സ്വെൽസ് തിയറി പറയുന്നു the radiation, it is an electromagnetic wave. Then Max Planck പറയുന്നു this wave, it is possessing energy that is equal to h nu. So nu is equal to c by lambda. Okay, so coming to our thermal radiation, actually you can see a wide spectra of radiation, that is electromagnetic wave spectrum, starting from 10 raised to minus 9 to the 10 raised to plus 10. So there is a variation of wavelength. So we can see cosmic rays, then X-rays, then gamma rays, X-rays, ultraviolet rays, visible rays, infrared rays, microwave, radio waves, then electrical power waves. So different waves are there. According to the wavelength is the distance between the two crust or two trough wavelength. ഈ വേവ് ലെങ്ത് അനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ കോസ്മിക് റേസ് ആണ് ഏറ്റവും ഷോർട്ടസ്റ്റ് വേവ് ലെങ്ത്. അതിനെക്കാട്ടും കുറച്ചുകൂടെ കൂടുതലാണ് ഗാമ റേസ്, അതിനെക്കാട്ടും കൂടുതലാണ് എക്സ് റേസ്. അങ്ങനെ പല പല റേസ് നമുക്ക് അല്ലെങ്കിൽ വേവ്സ് നമുക്ക് ഉണ്ടാവും. So thermal radiation, it is falling in between this. Okay, so we have a wide spectra of electromagnetic waves ranging from cosmic rays to radio waves or electrical power waves. So electromagnetic radiation wavelengths vary from 10 raised to minus 10 μm actually, micrometer for cosmic rays, to more than 10 raised to 10 μm for electric power waves. അതിൽ പല വേവ്സ് ഉണ്ട്. ഗാമ റേസ്, എക്സ് റേസ്, അൾട്രാവയലറ്റ് റേഡിയേഷൻ,
visible rays, infrared, then thermal radiation, microwaves, and radio waves. So this is the increasing order of wavelength. ഇപ്പം എക്സ്റേസ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ അതിന് ഷോർട്ടൽ വേവ് ലെങ്ത് ആയിരിക്കും. ഗാമ റേസ് അതിനെക്കാട്ട് സ്റ്റിൽ ലോവർ ആയിട്ടുള്ള വേവ് ലെങ്ത് ആയിരിക്കും. Then UV rays, visible rays. So we can have different types of waves. Okay, ആ waves എല്ലാം പല രീതിയിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാം. ഗാമ റേസ് can be produced by, it is produced by nuclear reactions. X-rays by the bombardment of metals with high energy electrons. Then microwaves, magnetron, the radio waves by excitation of some crystals by alternating current. Okay, so you can produce different types of waves. And our interest, it is on thermal radiation. So thermal radiation is basically electromagnetic radiation that is pertinent to the heat transfer. So it is produced by or emitted by the result of energy transition of molecule, atom, and electrons of a substance. അപ്പം ഒരു ഇലക്ട്രോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മോളിക്കുലർ ഫിനോമിന വഴിയാണ് ഈ എനർജി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ പലപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് ലൈറ്റ് എങ്ങനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. സോ the atoms at some energy level is rising to another energy level, so it is unstable ആയിട്ടുള്ള കണ്ടീഷൻ സ്റ്റേബിൾ സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് സോ എനർജി വിച്ച് ഇറ്റ് ഹാസ് അബ്സോർബ് ഇറ്റ് ഈസ് റിലീസ് ആസ് ലൈറ്റ് ആയിട്ട് റിലീസ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, ആ ഒരു ഫിനോമിന തന്നെയാണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് എ മോളിക്കുലർ ഫിനോമിന. Atoms get excited to higher energy level. When it drops back to the equilibrium level, what all the energy it has been absorbed, it has been released in the form of radiation. So light, it is a part of the thermal radiation. Thermal radiation spectrum തന്നെയാണ് നമ്മുടെ light waves വരുന്നത്. So thermal radiation, it is from here. So I have to move the thermal radiation from 10 raised to -1 micrometer to 10 raised to 2 ആ റേഞ്ചിലാണ് വരുന്നത്. അതിനുള്ളിലാണ് നമ്മുടെ വിസിബിൾ സ്പെക്ട്രം വരുന്നത്. ഈ റേഡിയേഷനിലെ വിസിബിൾ സ്പെക്ട്രത്തിൽ ഈ റേഞ്ചിലാവുമ്പോൾ, സോ വെൻ യു ഹാവ് ദിസ് റേഞ്ച്, ദാറ്റ് വേവ്സ് ക്യാൻ ബി വിഷ്വലൈസ്ഡ്. അപ്പം നമുക്ക് പല കളേഴ്സ്, റെഡ് ലൈറ്റ്, വയലറ്റ്, ഇൻഡിഗോ, ഈ കളേഴ്സ് എല്ലാം നമുക്ക് വിസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്പെക്ട്രമാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് വിസിബിൾ സ്പെക്ട്രം എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ദിസ് വിസിബിൾ സ്പെക്ട്രം ഈസ് എ പാർട്ട് ഓഫ് ദി തെർമൽ റേഡിയേഷൻ. തെർമൽ ഇമേജിംഗ് ക്യാമറ, നിങ്ങൾ ഇതെല്ലാം റേഡിയേഷനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ക്യാമറകളാണ്. ഓക്കെ, so electromagnetic waves are produced. So thermal radiation is continuously emitted by all matter whose temperature is above absolute zero. Absolute zero above ഉള്ള എല്ലാ ഒബ്ജക്ട്സും റേഡിയേഷൻ എമിറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ ബീങ് അബ്സോർബ്. ഓക്കെ, ഇപ്പം ഒരു പ്ലാന്റ് ആയിക്കോട്ടെ, ഒരു ഹ്യൂമൻ ബോഡി ആയിക്കോട്ടെ, ഒരു വാൾ ആയിക്കോട്ടെ, എല്ലാ ഒബ്ജക്ട്സും അബ്സല്യൂട്ട് സീറോ എബവ് ഉള്ള എല്ലാ ഒബ്ജക്ട്സും റേഡിയേഷൻ ഇറ്റ് ഈസ് ബീങ് continuously emitted and also it is being absorbed. That is, everything around us, such as walls, furniture, our friends, constantly emits and absorbs this radiation. റേഡിയേഷനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പറയേണ്ട പോയിന്റ്സ് വെച്ചാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ആൻ ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് വേവ്, and this electromagnetic wave for its travel does not require any medium. And the third point we can mention is thermal radiation is emitted by all bodies or matter above absolute zero temperature. Okay, so
This thermal radiation, it is just like light waves. ലൈറ്റ് വേവ് എങ്ങനെയാണോ നമുക്ക് അതിനെ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്, അതേപോലെ തന്നെ ഈ തെർമൽ റേഡിയേഷൻ വേവ്സിനെ, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് ലൈറ്റ് വേവ്സിനെ റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യാം. ദാറ്റ് ഈസ്, വി ക്യാൻ റിഫ്ലക്ട് ബൈ സം സർഫസ്. അതേപോലെ ഒരു ഗ്ലാസ്, ട്രാൻസ്പെയറന്റ് ഗ്ലാസ് ആണെങ്കിൽ ലൈറ്റ് ഇറ്റ് ക്യാൻ ട്രാവൽ ത്രൂ ദ ഗ്ലാസ് പ്ലേറ്റ്. Likewise, the radiation can also travel. Then the waves can be absorbed also. So a body that emits some radiation in the visible range is called a light source. Electromagnetic radiation emitted by the sun is known as solar radiation, wavelength 0.323 μm. Actually, mu it is missing. Then half of the solar radiation is light, that is, it is falling in the visible range, with remaining being UV and infrared. So solar radiation എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ solar radiation major part of light waves ആണ്. Then അത് കൂടാതെ UV rays, അതോടൊപ്പം infrared waves അതിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ആണ്. Okay. Now, coming to the black body radiation. Black body എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ഹൈപ്പോത്തറ്റിക്കൽ ബോഡിയാണ്. So that hypothetical body, it is a perfect emitter and also it is a perfect absorber. ഒരു പെർഫെക്റ്റ് എമിറ്ററും ആണ്, അതോടൊപ്പം തന്നെ ഒരു പെർഫെക്റ്റ് അബ്സോർബർ ആണ്. So it is a body that absorbs all incident radiation regardless of its wavelength and direction. So ഒരു ബോഡി ബ്ലാക്ക് ആണെങ്കിൽ it will absorb all the radiation falling on it. അത് റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനകത്തോട് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്തോ ഇല്ല. So there is no reflection and no transmission. ഒരു ഗ്ലാസ്, ട്രാൻസ്പെയറന്റ് ഗ്ലാസ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ ഗ്ലാസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതൊരു ബ്ലാക്ക് ബോഡി അല്ല. കാരണം അതിൽ റിഫ്ലക്ഷൻ പോസിബിൾ ആണ്, കുറച്ച് പാട്ട് അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, കുറച്ച് പോർഷൻ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ ബ്ലാക്ക് ബോഡി എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് വിൽ അബ്സോർബ് all the radiation falling on it and it will not reflect or it will not transmit. Transmission illa, reflection illa. So it will absorb all the radiation of all the wavelength. ഏത് wavelength ആയിക്കോട്ടെ, ഷോർട്ടർ wavelength ആയിക്കോട്ടെ, ലോങ്ങർ wavelength ആയിക്കോട്ടെ, ഏത് wavelengthലും ഇത് അബ്സോർബ് ചെയ്യും. And also it is a perfect emitter കൂടെയാണ്, ഒരു ഡിഫ്യൂസ് എമിറ്റർ ആണ്. അതായത്, so if we keep this body at any temperature, we can have the emitting also. So it is a perfect emitter and a perfect absorber. അതായത് ബ്ലാക്ക് ബോഡിയാണ് മാക്സിമം amount of radiant energy അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നതും അതോടൊപ്പം തന്നെ മാക്സിമം amount of energy emit ചെയ്യുന്നതും ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബോഡിയാണ് ബ്ലാക്ക് ബോഡി. ഇറ്റ് ഈസ് എ ഹൈപ്പോത്തറ്റിക്കൽ ബോഡി ഫുള്ളി യൂസ്ഡ് ഫോർ കമ്പാരിസൺ. അപ്പം അതിന് നമുക്ക് റിസംബിൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഷേപ്പാണ്. ദാറ്റ് ഈസ്, യു ക്യാൻ ഹാവ് എ ബിഗ് ക്യാവിറ്റി വിത്ത് എ സ്മോൾ ഓപ്പണിംഗ്, ഒരു ചെറിയ ഓപ്പണിംഗ്. സോ ദർ ഈസ് എ സ്മോൾ cavity, there is a large cavity, this is a cavity with a small opening. അപ്പം ഇതിൽ റേഡിയേഷൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ, so this radiant energy, it is absorbed by this cavity and there is no reflection back or transmission. So this body can be treated as a black body. Okay, അപ്പം അതിൽ ബ്ലാക്ക് ബോഡി റേഡിയേഷൻ ആയിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ വരുന്ന ഒരു പോസ്റ്റ്ലേറ്റ് പറഞ്ഞു വെച്ചാൽ സ്റ്റെഫാൻ ബോൾസ്മാൻ ആണ്. സ്റ്റെഫാൻ ബോൾസ്മാൻ he proposed one law called the Stefan Boltzmann law. Stefan Boltzmann പറയുന്നു, radiant energy emitted by a black body, real body അല്ല, black body,
it is proportional to the fourth power of temperature. The radiant energy emitted by a black body, the black body emit ചെയ്യുന്ന റേഡിയേഷൻ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒരു പെർഫെക്റ്റ് എമിറ്ററും പെർഫെക്റ്റ് അബ്സോർബറും ആണ്. സോ ഒരു ബ്ലാക്ക് ബോഡി എടുക്കുന്നു, ബ്ലാക്ക് ബോഡിയുടെ ടെമ്പറേച്ചർ ടി ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് എമിറ്റ് ചെയ്യുന്ന റേഡിയേഷൻ, the radiant energy emitted by a black body, radiant energy emitted by a black body per unit area, the radiant energy emitted by a black body per unit area, it is proportional to EB is nothing but Q by A, radiant energy per unit area. So radiant energy emitted by a black body based on പറയുന്നത്. So radiant energy emitted by a black body, it is proportional to the fourth power of temperature. ഇത്രത്തോളം എനർജി ഫോർത്ത് പവർ ഓഫ് ടെമ്പറേച്ചറിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും നടക്കുക. സോ ഇ ബി ഈസ് ഈക്വൽ ടു, ഈ പ്രൊപ്പോർഷനിൽ മാറ്റാണ്ട് ഇ ബി ഈസ് ഈക്വൽ ടു സിഗ്മ ഇൻറ്റു ടി റേസ്ഡ് 4, വെർ സിഗ്മ ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് സ്റ്റെഫാൻ ബോൾസ്മാൻ കോൺസ്റ്റന്റ് and its value is 5.67 into 10 raised to minus 8. 5.67 into 10 raised to minus 8 watt per meter square Kelvin raised to 4 ആണ് യൂണിറ്റ്. കാരണം ഇത് ഇ ബി പെർ യൂണിറ്റ് ഏരിയ ആണ്, അതുകൊണ്ടാണ് പെർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ വരുന്നത്. സോ സിഗ്മ ഈക്വൽ ടു ഇ ബി പെർ T raised to 4. Sorry, I will clear that. So EB is equal to sigma T raised to 4 EB at any temperature T. So sigma is equal to EB by T raised to 4. EB is the rate of heat transfer per unit area. So it is watt per meter square. The temperature Kelvin ആണ്. So Kelvin raised to 4. അതുകൊണ്ടാണ് watt per meter square Kelvin raised to 4 എന്ന് പറയുന്നത്. So 5.67 into 10 raised to minus 8. ഓർത്തിരിക്കാൻ 5678 എന്ന് ഓർത്തിരിക്കാം. 5.67 into 10 raised to 8, 10 raised to 8 watt per meter square Kelvin. Okay, so that is the Stefan Boltzmann constant. So this is a black body radiation. The Stefan Boltzmann law states that the radiant energy emitted by a black body, it is proportional to the fourth power of absolute temperature. So removing the proportionality, EB is equal to sigma into T raised to 4. Sigma is equal to Stefan Boltzmann constant. ഇനി അടുത്തായിട്ട് വരുന്നത് വെച്ചാൽ റിയൽ ബോഡി. സോ നമുക്കറിയാം ഇ ബി ബ്ലാക്ക് ബോഡിക്ക് ഇ ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു സിഗ്മ ടി റേസ്ഡ് ടു 4 ആണ്. ഇനി എമിസിവിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടേം ഉണ്ട്. എമിസിവിറ്റി ഇറ്റ് ഈസ് defined as the ratio of emissive power of a real body to the emissive power of a black body. Emissive power of a real body to the emissive power of a black body is called a emissivity. So this is emissive power of real body. This is emissive power of black body. Okay, so ഇത് തമ്മിൽ റിലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന എമിസീവ് പവർ റിയൽ ബോഡിയുടെയും എമിസീവ് പവർ ബ്ലാക്ക് ബോഡിയുടെ കമ്പയർ ചെയ്യുന്ന ഒരു പാരാമീറ്ററാണ് എമിസിവിറ്റി. എമിസിവിറ്റി എപ്സിലോൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു E by EB. Okay, so
ഈ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ സോ ഇ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എപ്സിലോൺ into EB. Epsilon into EB. So this real body emissivity into emissive for a black body, it is emissivity. Now substituting EB ki substitute so this equal to epsilon sigma t raised to 4. E is equal to epsilon sigma into t raised to 4. Epsilon is the emissivity. So real body angle this expression. This is for a real body. This is for a black body. Black body. ഇനി ഏരിയ അങ്ങോട്ട് വരികയാണെങ്കിൽ ഇത് നമ്മൾ ഈ കൺസെപ്റ്റ് പെർ യൂണിറ്റ് ഏരിയ ആണ്. അതല്ല ഏരിയയുടെ കൺസെപ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ യു ക്യാൻ ഹാവ് എപ്സിലോൺ എ ഇൻറ്റു സിഗ്മ ടി റേസ്ഡ് 4. ഇവിടെയും എപ്സിലോൺ എ ഇൻറ്റു ടി റേസ്ഡ് 4. പെർ യൂണിറ്റ് ഏരിയ ആണ് ഇവിടെ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്തത്. ഇഫ് യു ആർ കൺസിഡറിങ് ആൻ ഏരിയ എ, സോ സിഗ്മ ഇൻറ്റു എ ഇൻറ്റു ടി റേസ്ഡ് 4. ഹിയർ ഓൾസോ A, ഇവിടെ per unit area initially consider. If you are considering an area A, then epsilon A into sigma t raised to 4. So this is for a real body. Okay. So ഇതിന്റെ ഫർദർ ആയിട്ടുള്ള ഡിസ്കഷൻസ് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ പറയാം. ഇത്രയും പറഞ്ഞതിൽ എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കും. എന്താണ് എമിസിവിറ്റി, എന്താണ് ബ്ലാക്ക് ബോഡി? പ്രണവ് ഓക്കെ ആണോ? യെസ് സർ. ഓക്കെ. കാർത്തികേയൻ ഹലോ സർ, ക്ലിയർ ആണോ? എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടോ? ഇല്ല. ഓക്കെ. സോ ബാക്കിയുള്ള പോർഷൻസ് അടുത്ത ക്ലാസ് ചെയ്യാം. സോ ടൈം നൈറ്റ്സ് അറൌണ്ട് 1:52. Okay, so we'll proceed in the next class. Okay, before that, let me take the attendance. Number 1. 1%, sir. 2. 2%, sir. 3. 3%. 4. 4%, sir. 5. 5%, sir. 6. 6%, sir. Okay, 7. 7%, sir. 6%, sir. 6%. Okay. 7. 7%. 8. 8 absent. 9. 9%, sir. 10. 10%. 11. 11%. 12. 12%, sir. 13. 13%, sir. 14. Percent, sir. 15. 15 absent. 16. 15 ഉണ്ടായിരുന്നു. ഹോസ്പിറ്റലിൽ 16%. ഇരിക്കുവാ മറ്റേ ജോബ് ആയിട്ട്. ഓക്കെ. അങ്ങനെയുള്ളവരുണ്ടെങ്കിൽ പറയണേ. 16%. 16%. 17. 70. 18. Sir, 15% ആണ്. Okay. 18. Present, sir. 19. Present, sir. 20. 20 absent. 21. 22. 22%. 23. 23%.
24. Hello. Okay. 25. 25. 26. 26%. 27. Sir, 27. Okay. 27. 27. 28. 28. 28. 29. 29. 30. 30%, sir. 31. 31. 32. 32%, sir. 33. 33%, sir. 34. 35. 35. 35. 36. 36%. 37. 37%. 38. 38%. 39. 39%. 40. 40 absent. 41. 41. 40. 42. 42. 40%. 40%. 44. 44, sir. Sir, 20 45. jaundice ആണെന്ന് പറഞ്ഞു. Okay. 45. 45. 46. Sir, 46. 47. 14% ആണ് കേട്ടോ. Sir, 40% Okay. chat. Okay. 47. 40. 48. 48. 49. 49%. 50. 50%. 51. 51%. 52. 52. 53. 53. 54. 54. 55. 55. 56. 57. 58. 58%. 59. 59. 60. 60, sir. 61, sir. 62. 62, sir. 63. 63 absent. 64. 64. 65. 66. 66. 67. 67. 68. 68. 69. 59. 70. 70. 71. 71. 72. 73. 74. 74 അല്ലോ 75 ഇല്ലല്ലോ. Okay, the option is Sir, 8%. 8, 63 and 73. Sir, 8%. Hello. Okay. 63 answer. Okay. Sir, 8%. 73 പറഞ്ഞായിരുന്നു. പറഞ്ഞായിരുന്നു. Okay. So 63 മാത്രമേ ആപ്ഷൻ ഉള്ളൂ. Okay. Okay, thank you.